So mungane ko? No, continue. Mungane ko? Ba kansa da cikin abun. Don akwai rakabin mutumin dama shi yake kila mutum ya tafi makaranta ne ko wani abu ya sa shi ke zuwa yi ba. So ba za a goge sunan shi ba, za a rubuta wani ne a sama. Sunan zai zama kamar dukiya nan ba? Akwai na sama, akwai na kasa. Then, name of community heads. Masan community heads mu ko? Suna masu anguwannin mu ko? Za mu sa sunan su, za mu sa phone number su ko? Wurin name of school din nan, ai ba school muke ba, ko ba ba? Za mu duk anything that has to do with school, class, ba za mu yi aiki da shi ba, ko ba ba? Za mu concentrate a nan ne kawai. Gashi na, name of community nan, irin kamar namu, mu na kwashirin, ko? Za mu sa kwashirin ne PDC. Kun gane? A nan kwashirin PDC ne. Wanda suke kale, za su sa sunan PDC su ne a nan. Na kwakwani za su sa sunan PDC su ne a nan. Kun gane? Yawwa. Shi ne katafitin kenan. So duk wani fam da aka baka ka fara duba sama. Sai ka cika inda baka gane ba, sai ka yi tambaya ko? Then, idan muka zo cikawa, shawarar da aka ba mu aka ce kamar wannan form misali a ce idan mun gama cika wannan form din abin da za a kamata ne kowane page ɗaya haka idan mun yi sai mu zo mu summary population nan number of males da muka samu sai mu rubuta number of females da muka samu sai mu rubuta a kowane page da mun gama ko ba an ce page ne gida ɗaya ba yau ba kowane gida idan mun gama za mu rubuta population din a nan sai mu sa number of males da muka samu a gida sai mu rubuta number of females da muka samu sai mu rubuta dalilin wannan shine kar mu zo mu kuskuren kirge ko idan muka za mu kirge 1 2 3 ne a ce na kirge this page 1 2 3 4 5 ne ba ta gaishe na ce mata yau wasanni na manta a she 5 ne ke suka ce 7 sai na zo na fara 8 9 10 kun ga ya kuskure ko so amma idan na rubuta summary a nan gurin na kirga na wannan page 5 na wannan page ya zo 5 ya zama 10 ko na san ina 10 ko na gaishe wata na san na wuce page nan 10 ne dan zan ga wancan number easily zan iya samu ba sai na yi kuskure ba ko idan kuma muka zo nan kasar nan aka ce ta nan gaban sai mu rubuta treated number of male treated number of female treated shi ma saboda idan mun zo yin summary ba zai ba mu wahala ba idan mun zo kirga ba zai ba mu wahala saboda mun gama sanin numbers din su a wurin ko just for ease our work ne yawa idan da muka yi awa goma muna cika wannan idan mun yi wannan just this little idea da na ba mu za mu ga cewa mun aikin banza ne ko 2015 ba mu yi ba ko mun fara 2016 ne ko jeopardize the whole job so work down zero and then you leave your facilitators with more problem. I hope you are getting me. Yes. So the earlier before we go, the earlier the better. Oh? Yeah. So there are 3 forms: the summary, the community-based register, and the front health facility. But more or less, the 2 are the summary and the community register. They are the one responsible for filling this kind of forms. Yes. And then what we want from you, you capture everybody, irrespective of his age. Even your matata ifu, you capture the woman and her child. It doesn't mean that you are going to give that very woman the drug if she is not more than 7 days. The essence of you capturing this, the whole people is that you are going to update register after. Ko? Kunga shekaru mai from 2015 to 2018 ne ko? Ko 19 ne ma kai? 19 ne ba? So you have to update this register. That's why we want you to capture everybody. Please. And then when giving this drug as the CDDs, please and please, you shouldn't put religion aside. You shouldn't put political listing in giving this drug or a foreigner. Kungani? Yes. Whether it be Tangale, Tula, Hausa, Fulani, whoever, just give him the drugs. If he is eligible. Kungani? Yes. Whether he's a Christian or a Muslim or a pagan, please give him this drug. In as much as we didn't treat anybody, one person, so the other people are at risk. See the implication of power.
So I'm giving you this. You listen attentively to your facilitators to know how to do this. Kungani? Yeah. Secondly, this giving this drug is a community ownership. You are the communities. Oh? You are the eye of the community. You are being selected from various communities because you are dedicated, loyal, trustworthy. So that's why you are traditional rulers, you are community leaders, selected you to come and do this training. After the training, you go and start giving the drugs. So, and then the little stipends that are going to be given to you is not much. So you are doing this job for your own sake, for your people, for your kids, your fathers, your brothers, and what have you. Saboda Allah, we need your education. So what we need from the community also is to pay you back in cash or in kind if they agree. But dole bane. So but an ce yaba kyauta tukunci ko? Tunda dukan community din muke sami. Ko ba haka bane? Maybe after all, maybe that dan bako ne wanda bai taka kara ya karya ba. But after, ko da yake ba mu yi introducing din kanmu ba. These people in us, we the state, they put their energy, their financing, and what have you, so that they came here to give us this drug. And then they are bringing this drug free of charge. And we don't want you to take anything from anybody. They are giving this drug free of charge. So this is the program manager of MAM Healthcare Foundation in the person of pharmacist or Sagi Omorigi. While I'm Abubakar B. Aliyu from the state Primary Healthcare Development Agency. So they are our partners. They came to support us and to support you. Thank you. Yeah. Thank you. So maybe Food soldiers. Yeah. Our aim is to eradicate NTDs. And we know that that is a very big project in Nigeria. We all know how big Nigeria is. Every state in Nigeria has at least 2 or 3 of these NTDs. As following the mapping, Gombe State has 3 of them. That's onchocerciasis, lymphatic filariasis, and schisto. And we're going to continue trying to distribute drugs until we can eradicate it. Our goal is to eradicate it by 2020. But with the amount of work we've been able to do so far, we still have a very long way to go. We're going to keep working, and hopefully we'll do as much as we can till 2020. We know that the stipends that are given to you cannot be compared to the work, because we know how big our communities are. So you people should not look at it as if we don't care. We care. We are still trying to clamor for more funding for stipends, for CDDs. We know the importance. We know that without you, if you don't do this work, even our health workers can't be going from each house, So we just want you guys to know that, your reward is in heaven. We are still telling, we've advocated to your district heads and to your community leaders that in any way they can help you out. Maybe exempting you from community levies, even if it's not cash, any other way they can help you out, they will try to help you. But we don't want you people to look at it as such that you want reward for this. Because if we eradicate NTDs, we all will be the better for it. Our children can live without these diseases. So I'd like to encourage all of you. I'd like to thank all of you. We really appreciate the work you are doing. As you see, Oga has collected your names. We have your names. We have your phone numbers. Our other programs we are going to do. We intend to, involve you people when we are doing other programs. As time goes on, you will get to know because we have your numbers. So we just want you to work as hard as possible, okay? And don't look at it as, this is what they are giving me is not enough, okay? Your reward is in heaven. And don't look at it as if, your reward might not come now. It will come much, much later. There are many people who have been CDDs in the past. And because of the work they did for the community, it has helped them. So look at it in a positive light, okay? What you are doing is good. And even God and man can see it. So God is indebted to you for this. So I would like to encourage all of us to work as hard as possible. Like Oga has said, anybody that is eligible, I don't want to know whether he's, from this area, he's Muslim, he's Christian, just give them the medicine, okay? Because when the flies that are carrying onco don't care if you are Muslim or Christian. They don't care. The mosquito that is carrying LF does not care if you are from Tula or from, they don't want to know, okay? They don't care whether you are white or black.
They will you get, so let's try and give as many people as we can see in the communities, okay? And may God bless us all as we do this. Thank you all. Really appreciate it. Yes. Gombe East and then Gombe West. We really appreciate your efforts, the MAM Foundation, Yes. in order to eradicate these negligent tropical diseases that we are having in these areas. We really thank you so much. We cannot even express how we've really achieved what you are doing for us. As of now, the case is being limited. It's not as before. It's not as much as before we are seeing. We really appreciate it. And on behalf of them, when you go back, we extend our gratitude to them. They will appreciate it. And we are praying that God should grant you a safe journey back to the place you are planning and the other place that you are going to visit it. We thank you so much. Thank you too. Thank you for the effort. Aruwashimako, da mu yi ma mutanen community dan karamin bayani haka, da mu yi musu da makarba magani ya danganci bayani da za mu yi musu ne. Ko Allah ya taimake mu. Ya rage ɗayan form ɗin namu summary form ɗin. Ya gama yin ɗaya ko shine wannan. Ko ya gama ba? Ya dai nuna muku yadda za ku yi aiki ya zo muku da sauri. The program manager of MAM Healthcare and Employment Foundation, who are here to support us or support this program in particular. So they are our partners, right? They are the ones that are supporting the whole program in bringing distribution and funding the whole program of neglected tropical diseases. That's the NTD, that's the MAM Foundation. I have with me the program manager of this foundation in person of pharmacist, Isagi Omaruge, and also one of their staff, Musa Madi. We are here to just see how you are faring in the course of your training. You the CDDs, so you are the backbone of this program, isn't it? So we are praying that you will be able to have this knowledge and you go back to your various communities in giving out these medicines. I'm followed back. So this program solely is yours. That's why it's called community ownership. You are selected from your various communities, isn't it? Yes. You are representing your various communities. So the community leaders or the traditional rulers or the Miangwas or the Jauros selected you from the many that are in your community because you are trustworthy, isn't it? And then you know they know that you can deliver. That's why they selected you. Oh? So in essence, you are our foot soldiers. So this program entirely is yours. And you are the backbone of this program. If it fails, you are the one that failed the program, isn't it? So we are praying and hoping that you learn this community register and the other summary. I know all of you, sorry to say, you are literate, isn't it? You know how to read and write. You are not illiterate. Go. So you know how to fill it. So because you have to, put hands together, you and your health workers, so that you can be able to achieve the desired goals. And also, try as much as possible to capture anybody. I'm not saying that anybody that they are going to give the drugs. You know that who are eligible for giving this drug, isn't it? You know it. Person who are eligible, and then you know who are not eligible. So you capture everybody in the register. You leave those who are not eligible. Because there are times that you maybe, if a breastfeeding mother, you know that she have to reach maybe 7 days before you give her drugs. So in the course of giving this drug, before you finish, maybe she have already reached her 7 days. You know that her name is in the register. So you come back and give her, because you know the community, you know the terrain, you know everybody in your community.
Everybody, anybody that is very sick, whenever he is recovered, before you finish distributing this drug, you go back and give him. So you update your register. Go back the money. Yeah, wow. So that's why I'm appealing to you, please capture anybody. And also, during giving this drug, you should not put religious, you will not put tribalism and whatever, or politics, you put it aside. Whoever is eligible to be given this drug, you give him, irrespective of his religion, irrespective of his tribe, irrespective of where he comes from. Kungani? So disease knows no barrier. So it can infect anybody. So anybody that's in the midst of the community, you know him very well, please leave it, in as much as eligible. Go. So in the course of your training, if you have questions, please feel free to ask, because you are the backbone of this program. If it fails, you fail also, you fail. Go. How to speak Hausa, but I'm still learning. Hopefully soon I'll be able to. But thank God everybody here understands English. Like Oga has said, yes, we are MAM Foundation, and we are supporting Gombe State to distribute NTD medicines to all LGAs. Like he also said, you are our food soldiers. And you see these documents, this community register, this is where all our information is coming from. And you are the ones that are going to be handling these registers. Like Oga has said, please, we don't want any sentiment. Anybody that's eligible, please treat. Whether he's Muslim, Christian, APC, PDP, whether it's them, whichever tribe, please treat, okay? Because the truth is, when the mosquito that carries LF doesn't care if you are APC or PDP, does it care? No, doesn't care. The black fly that is carrying onchocerciasis does not care if you are from Tula or from wherever, or if you are Muslim or Christian. Does it care? No. So as long as you don't treat somebody, that cycle continues and our work is not done. We know that, yes, the commemoration you are getting for this work might not be enough. Yes, we know. And we at the top are clamoring for an increase in your, but for the meantime, this is what we can afford. We've also told the community leaders that they should try in any way possible to relieve you from this, give you some kind of remuneration for this work. Okay? Whichever way, whether in cash or kind, and I'm sure they will do that. But then again, I want to tell you, even if you feel that this money you are getting is not enough, God can see the work you are doing, and God will reward you. God is not in debt for anybody. So God will reward you. So you always put that at the back of your mind when you are doing the work, okay? This work is for our communities and it's for Nigeria. And at the end of the day, God will reward you. I'm sure about that. Okay? So look at it as if you are doing this for your families and for the state in general and for Nigeria in the whole. Okay? I'd like to encourage all of you. I'd like to thank all of you for, for opting to come out. And like Oga has said, please, if there's any part you don't understand in this register, please tell your facilitator. Okay? So it is very clear. Alright? She can be with all of you when you go out to do the work. Once you understand what to do very well, it's not rocket science. It's not as hard as, it's quite easy. If only we just listen and we follow. Alright? I'd like to thank all of you once again. Our facilitator, thank you, madam, for taking out time to come and teach them. Yes, we really appreciate. And we'd like to encourage you. God will bless you for this work you're doing. We really appreciate the hard work. And I'm going to send back your, back to our guys on the work you are doing. Thank you so much. Enjoy the rest of the training. So, menene na budu? Na budu wong. Wong. So entrance, ba za ka ce min wong ba. So entrance transmitted menene helmet. Ko ba haka ba? To, za mu da nan domin wannan ma most of the time mu ba ma treating na shi. Muna amfani da wannan guda uku. Kwanta an kawo an ba primary school. Last year mun ba kuma community, yara na community. Ko ba haka ba? Har an gaya ma an babba yara ko ta. Ko? To. Sannan lymphatic players lokacin da muka raba wannan bariya mun hada da shi mun bayar. Na cizon sauro. Ko ba haka ba? Na tundurni kafa. To. Akwai mai tambaya?
da kai magana nan. Kace mutum zai iya shan shi da safin ya tashi bai ci komai ba zai iya. To why not kun kaci abinci kan ba zai aiki ba kenan ko ka sha shi? Yawwa, thank you very much. Zai ba shi ansa jini. Mutum ma'aikata da suke aiki na wa zai ba da ansa kuske. Zai aiki ba wai ba zai aiki ba, masu son samun tun baka ci abincin ba za ka sha shi saboda zai fi aiki a cikin karfa kuma ka ci. Ka ji ko? In ka ci abinci kai nan ka koshi za ka iya ɗaukar mai zan da ka sha. Sai ya aikin sa na bin jikinka ya kashe wannan tsutsotsin da yake cikin jini in akwai kenan. In babu kuma ya zama to maka rigakafi. Ko da ban yi wannan magana ba, amma preparer da ake mutu ya tashi da sassafe ya sha bayan awa kuma ya kare. Ina fata muna ganewa. Akwai wani mai tambaya? Tambaya na shi ne na manta wannan algandar wani magani ne da wata. Algandar maganin ne. Dutsen ciki kadai? Lymphatic malaria. Wanda menene yake kawo shi? Mosquito wanne da wanne female anopheles da kuma female menene colic. Both species suna kawo. Ko ba mun wannan magana ba? Matan su suke bayarwa. Kaji? Kaka zaki tambaya na ba? Don an tuna zan baka jarraba. Dr. Buba. Tambaya na yawanci yana koyar mana magana da kuke da zai na amfani da amma ba a yawan ba mu. Sai dai ne ku zai da Alhamdulillah. ba a yawan ba mu. Yawwa, to yanzu ne kuka ji na fara faɗa muku kafin bakin mun nan su shigo. Alhamdulillah da ana bamu. Passive treatment muke yi, treatment din ba na kowane shekara ba. Sabili da Soviet din da wasu ma'aikata suka zo suka yi. Soviet din na alabaci ina jin lokacin inuwa babu ne. Kana ganewa? Aka ce ba a same mu da shi da yawa ba a karamar hukuma kafo. To shi yasa nace muku yanzu da nake ga muku nace idan kuka koma community duk wani wanda kuka sani akwai alamar tundurmin kafa da shi ko hannu ɗaya ya fi ɗaya ko kafa ya fi ɗaya ko yana da zubiyar kowa ku kawo mini reporter ko ku turo wa magana. Ina kan haɗa da takardu ina haɗa da kuɗan kan musu ga NTD coordinator namu na state. Ina fata muna ganewa yawwa kan ga wakanmu ma magaji ya yi so a yi hankuli yawwa har ta ne introduce da ka ko ba haka Ya kamar yadda muka yi magana mai dangane ido. Idan mutum Allah ya sa ya kamu da wannan abun, in ya shan maganin zai warke ne ko kuma sai an gyara masa aiki na yi. Madalla idan mutum ya riga ya makanta amma gudun yadda ita wannan kudan za ta zo ta sake shan jininsa sai ta je ta fada ciwon wani dole ya sha magani don ya kashe kwayoyin wannan abin nan worms na jikinsa ya kashe shi. Amma kuma yana tare da makanta babu. Makanta kamar da zai jaruba sai dai kasashen da suka ci gaba ya na yi wannan magana ya yi Haruna. Ko kai kana son mu ɓata lokaci ne bayan mun na neman mu ci gaba. Amma ka gamsu da amsar da na ba ko mutum ya makarci a bashi magani ya ta sha sai ya kashe worms na wani wani cikin ɗaya ga ke mini ya haura mara dubin guda na za na ga kaga shi ma kudin zai ja kuma kudin yana zai sha ta kike yi baki ciki run ki zo mu gada na ni ba kudin zai sha haruna kana mu baki ciki a kai ta yi kan ba uku za a baki yawo wannan na furazukwanta ne duk da bai zo ba ga shi nan ko ba haka ba a hakan ma haruna har yanzu a hudu nake haka sai a to ma zan sha hudu ga sha ina ɗaya da hudu ai kawo kana gota hudu kana Shi kenan ku sa shi ya sha hudu. ka zo ya fara naka ba ji akwai wata wani haruna Kayan na ganin uku ne ma zan sha. ka tsaya kusa da shi ka haɗu da shi ka haɗa
Na kira na gobe. Yawwa. Ai ka san Haruna wani lokaci ka san. Haruna na ko. Amma yanzu kusan yadda ake cika rajista ba a sani ba wannan rajista wannan shi ne rajista wanda ake so kowanku ya iya cika shi za a aiki ko ba haka ba wadda ke yanzu ne training din ina ga za a shi gaba da muku shi ne kuma zai zamana da Allah shi ne za a kula da shi wannan ko da ke duk za a muku bayani zuwa kudin da za a yi za a gani ya zamana kowa sunansa yana ciki ko ba haka ba tun ba ga yadda aka bayar a ciki ka san ba za a taɓa ba ku abu ba a ba da me sunansa sakamakonsa ba ko in an ba ku kwalba ɗaya misali kace ka gama cinye kwalba ɗayan nan ka gama raba shi za a zo a ga ta ina ka raba a cikin nan ne za a kirga a kai ka kwalba ɗayan nan yadda ya nuna ko ba haka ba yadda aka ba da maganar tsawon nan wannan kowa da tsawonsa daidai da za a ba shi to a haka fa kowa duk mai rabon magani ana son sa ganki da wannan shine kenan ya cika ka'ida ban gane ba malama kin yi dariya duk mai rabo duk mai rabon magani ce da duniya shi ma zama makamu wanda yake jagora ne na makami so za a gwada mutum a ɗauka a bashi to aka biya ka shine ka'ida ba wai mutum ya zo ce kawai na kwatanta na bayar ba in an ce maka kai mai rabon magani a rubuta LGA sannan sai facility shine PFC na fara ba sannan community da za a je wani community ne kana cikin gari ne ko kuma a kana wajen gari in cikin gari ne a anguwa kaza in kuma wajen gari ne ko shole gadari jami'an ko kwafa ko ina da inda abin nan sai ka rubuta mana wannan wuri community shi ne sunan abin nan ɗin ƙauyen ba ka inda za ka yi muna ta jiya da to daga nan sai mu je wajen census ɗin nan dabo duba nan wurin da akwai da aka rubuta census sannan kuma ga kolum ɗin da aka abuna mun gane ko to mu ɗauka total population na wannan wurin nawa ne misali in mun rubuta ga wurin census ɗin nan ga kolum da zan fara number of male number of female total population equal and enrollment to yanzu misali a cikin wannan example da muka yi na farkon nan to don muka haɗa mutane za su kai mutum nawa ne mutum nawa ne yawansu biyar to yanzu muka wara daga biyar ɗin nan mu ɗauki wani misali daban misali mu ƙara mu kai kamar 25 kun gane ko kowa ya rubuta cikin abun nan ɗinsa abun nan misali a cikin 25 ɗin nan muna da maza nawa ne in akwai to in babu kawai misali da yawa kawai wani kawai in da nan wani yawa medicine our drug management yanzu ko mun zo maganin da ainihin maganin da muka ba mutane muna tafiya tare to mu je mu yi lissafi ta ka ce number order guda nawa ne aka bamu to tun da muna da mutum 25 sannan nawa muke tsammani za su samu wannan magungunan ma'ana kwaya nawa ne muke karba daga wurin da muka karba za mu je mu raba cikin gidaje ga ɗan malisa misali 50
50 ya yi kaɗan. Target ne ba. A musaka wa misali 100 kawai. 100. Ko? To a 100 nan shine number order. Nawa ne aka yi order? Augmentin nawa ne? Albendazole nawa ne? Tun da mun sa 100 sai mun sa 100 augmentin 100 al'abunan albendazole kuma guda nawa ne ya kamata? 50 ya yi yawa. Mutum nawa za mu yi lissafi muka bawa? Kai lissafi 25 minus 3 making 22 ko? To kaga nan waya 22 ne muka abun to amma idan muka kara saboda 30 a sa 30 ko mu sa 30 da fatan muna gane meye ne muke yi yawa muna tafiya tare to sai aka ce number receive guda nawa ne muka yi receiving kuma kaɗin ma na ne muna tafiya tare receipt mu nawa ne an yi order 100 misali to sannan kuwa a shi order da aka yi nawa muka karba to sa 100 ka kuka musa abu da ya kawai sannan number use nawa muka yi amfani da shi a'a ba ko ba kai tsaye za ka faɗi kaza to 80 number use ɗin mu nawa to albendazole number use to je 22 mun yi 22 number loss loss to nawa ne muka samu loss ɗin west ko kuma mushe west wajina wala ko kuma lissafin ka yana tafiya daidai ne muna tafiya tare in lissafin ka yana tafiya daidai ba matsala musa 0 in kuma akwai abun da aka yi lose ɗinsa nan kusa musa yawansa kuna fahimta na? ok number of SPR muna bukatar gobe sai ka maza ka cire hulanka ka cire to ka cire hulanka